ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾರ್ ವೆಲ್ಕಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಸೆಷನ್ಗೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, we have a talk, we will have a talk on cost audit. As I said before in the previous session regarding cost audit, we will have the rest of the topic on cost audit. Let us know what is the rest of the topic we will have on today's session. In today's session. My dear friends, the picture says that it is cost audit. What is the rest of the topic we will have discuss on cost audit. It means say that in the last video we spoke, or I spoke, or we were discussed on cost audit, meaning, definition, cost audit applicability, non-applicability, then overview of cost audit, difference between financial audit and cost audit, then aspects of cost audit, etc. I spoke in the last video. Today, yet another block to discuss on cost audit program. In this picture, you people, you all seeing that cost audit program. The cost audit program usually done by ICWA pursued. Who has done ICWA course. Who have passed IC nowadays, according to the name has been changed. Instead of ICWA, ICAI, as per new name. Instead of in the ICWAI, nowadays it is called ICI, Institute of Chartered Accountant of India. Institute of Cost Accountant of India. As per the company laws and company Act 2013 or 1956, or any company laws relating to the company related laws in the which are prevailing in India, the cost audit may be usually and done by cost accountants who have passed ICAI course or ICWAI course. Who have passed. My dear friends, before going to discuss on, or before going to see the cost audit program, first before commencement of cost audit, it is better to consider some important points. What are the important points? ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗು, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸು, ಓವರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಏನಿದೆ, ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದರೆ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್, it is better to consider the following
points. I mean here I hadn't put on this slide, and ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. I mean appointment of auditor. I mean auditor means cost auditor. See that his appointment is made as per the rule. First, whether the auditor appointment has been made as per the legal formalities, then what are the objectives of the cost audit and terms and conditions of his appointment. Okay, the first and foremost the important point of before going to do audit, cost audit work. ಆದರೆ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನೇಮಕ ನೋಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನ ನೇಮಕ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಬದ್ಧವಾಗಿದೆನಾ, ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿದೆನಾ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳ ನೇಮಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. Get acquainted with technical terminologies used in the business in general, overall costing department in particular. Before commencement of cost audit, it is better to consider some following points, or some important points, not following points but important points. Technical terms. Here, what are the technical terms are usually used in costing department? What are the technical terminologies used in businesses? First, auditor, the cost accountant must know himself first, and second one, what are the technical, not know himself, first he should know his appointment formalities and conditions and objectives of the cost audit. ಮೊದಲನೇದು ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ನೇಮಕ ಆದಮೇಲೆ ಅವನ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿದೆನಾ, ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆನಾ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಬ್ದಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸನ್ನೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ process. Ensure that the system of working effectively towards the achieving of objectives. Third point, ensure that system is working effectively towards achievement objectives. Okay, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶದಂತೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ನಿರೂಪಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. Examine the principles and policies employed in functioning different sections in the organizations. Ensure that predetermined principles and policies have been effectively executed in routine operations of the organization. The auditor, cost auditor, must know what are the principles and policies have been implemented in the organization. Then what are the principles, what are the predetermined principles and policies, whether they have been effectively executed in the organization. This is the fourth point he should consider while before going to do cost audit. ವಿವಿಧ ತತ್ವಗಳೇನಿದೆ, ನೀತಿಗಳೇನಿದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ತತ್ವಗಳು, ನೀತಿಗಳೇನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆನಾ, ಕಂಪನಿಯ ತತ್ವಗಳ ನೀತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ತಿರುವುದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. The fifth point is cost audit program. First one here, cost auditor should pay his attention to the following records. First one, records of materials, labor records, record of overhead charges, depreciation, work in progress, incomplete records, stores and spare parts.
These are the important elements comes under cost audit program. Without delay, we will discuss let one by one. Okay. Here first point, materials. Materials, usually this word you people heard in cost accounting subject. The cost of materials both in quantities and values as given in the statement should be verified. The auditor should verify under cost audit program. In cost audit program, first item he has to examine what are the cost of raw materials. What are the cost of raw materials required in the form of quantities and values. These values are as given in the statement should be verified by cost auditor. ಅಂದರೆ ಈ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂತ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಎರಡನೇದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶ್ರಮವನ್ನು ಫಲಿಸಿರುವುದು, ಮೇಲ್ಖರ್ಚುಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ದಾಸ್ತಾನಿನ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್. ಇಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದೇನಿದೆ. ಅದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರಾ, ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಶುಗರ್ industry, the transport cost is determined separately. In case imported raw materials, the various elements are ocean freights, insurance, customs duty, clearing and forwarding, and inland freight. The auditor, cost auditor should, he has to focus, or he has enhance, or he has to examine what are the cost of raw material in the form of element of cost. In case of transport cost, this concept you people learnt in this semester cost accounting. As under transportation cost, in case the transportation cost, the raw materials are significant because it is the element of cost regarding transport cost. As in this case of cement and sugar industry, the transport cost is determined separately, isn't it? Under transport cost, raw material is significant and element of cost. But when it is compared to cement and sugar industry, usually the raw material is determined separately. In case of imported raw materials, the various elements are ocean freight, insurance, custom duty, and clearing and forwarding and inland charges are different. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಸಾರಿಗೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಅಂಶವನ್ನಾಗಿ ಅದು ಅದು ಅದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈಗ ಓಷನ್ ಫ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೈಟನ್ನು, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು, ಕಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಡಿಟ್. ಹಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಈ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ purchasing policy, receiving and preservation, classification and contradiction of raw materials, books and registers, and issue of materials, then stock levels, standards, pricing of materials like FIFO, LIFO, base stocks, then economic order quantity EOQ, then valuation of some raw materials, then what are the provisions for loss, then stock verifications and the recording of shortage or excessive stock, rotation of steps. These are the important points or comes under data for raw materials. Consumption have to be provided for the year under the audit as well as for the previous 2 years for comparison. Data for raw materials consumptions, on what basis the data for raw materials consumption have to be provided? Because I quoted many examples regarding the raw materials. Regarding the raw materials, the cost audit of raw materials undertaken on the following lines. Following the points: inventory, purchase policy, inventory receiving and storage inventory, issue of raw materials, like that. These are the points, issuing pricing, economic order quantity, provisions of loss, stock verification and valuation. These are the points under comes cost audit of materials, but I couldn't mention on this slide. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಏನಿದೆ, ಈ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಹೇಗಿದೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ನೀತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ನೀತಿ ಹೇಗಿದೆ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕರಣ ಹೇಗಿದೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ದಾಸ್ತಾನು ಮಟ್ಟಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನೀವು BCom ಫಿಫ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಖಾತೆ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಚ್ಚಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೀಡುವುದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೀಡುವ ಬೆಲೆ ನೀತಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಖರೀದಿ ನೀತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ಇವನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ದಾಸ್ತಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅವನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೊದಲನೇದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಆಯಿತು, ಎರಡನೇದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. The following particulars relating to the wages and salaries be included in cost audit report. My dear friends, this is the second term or second point or second audit program, planning of audit, cost audit program. Second point is clearly stated that in the slide, wages and salaries. Wages and salaries usually following particulars. Salaries are providing to the staff, wages are providing to the laborers. Here the cost audit report included in cost auditors report. In labor, usually wages are given to laborers,
Salaries are given to staff. These are a part of overhead charges, not overhead charges, but all it's these are according to cost accounting. These are overhead charge. Comes under overhead. Here, direct labor cost on production. How much direct labor cost incurred on production? Then what are the indirect employees cost on production? Then how much cost is to be provided on administration? Then what is the employment cost on selling and distributions? This concept people learned in cost sheet, isn't it? Bonus to workers and employees, then other employee cost and levies, total employee cost. These are the important points comes under wages and salary. Apart from these points, there are other points are there. Example, wage system. There are different types of wage systems are there, isn't it? Labor turnover is there, straight piece rate is there, time rate is there, bonus plans are there, then labor records. Apart from these points, labor records, then OT system, then idle time, incentive schemes, then variance analysis, labor variance, material variance. This type of concept you will learn in MCOM level, variance analysis. These are the points comes under wages and salary. After ascertainment of cost is done, it has to be then compared with the previous year figures. These labor cost on production, indirect employees cost comes under salary. Employee cost on administration comes under administration overhead. Employees cost on selling and distribution, it comes under separate head, selling and distribution head. Bonus to workers and employees, comes under overhead. Other employee cost, like if any, including tax and levies. Then all of above, the total, if there is any total employee cost, the cost auditor must verify and following particulars relating to the wages and salaries included in audit reports must. Apart from these, I quoted some examples. Variance analysis are budgeted figures, some zero variance. See that almost zero, if there is zero variance, or mechanisms like in variance analysis. There are different types of variances are there. Labor variance, material variance, overhead variance. You people going to learn in MCOM third semester. Okay, ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇಜಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಟಾಫಿಗೆನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಚ್ಚದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಶೋಧನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ, ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟು ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್.
ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿನಕೂಲಿನ ನೀತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ ದಿನಕೂಲಿನ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಿಕಾಮ್ ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್, ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಅಂದರೆ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ವೇಜಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಕೀಮ್, ಬೋನಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ರೋನ್ ಪ್ಲಾನ್, ಅಲ್ಸೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಟೇಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೆರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಏನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರಮದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, OT ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಕಾಯ್ದೆ 1948 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ 8 ತಾಸು ದುಡಿಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ OT ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದು 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಈ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕ್ರಿಯಾಜನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ. Overhead. The basis of allocation and apportionment of overhead cost to cost centers should be accordance with the following or step by step: accepted principles of cost accounting, quantification of service rendered by service departments to the cost centers on the basis of activities which are cost drivers or cost drivers. These are, apart from these, the auditor, cost auditor should verify some classifications of codification of overheads, then allocations, then comparisons, these are, then means recording and reporting. These are the points to be noted. Notice have to be focused and enhance, not enhance, examine the cost auditor. Whether the cost audit, or overheads and allocation apportionment are made on the basis of cost accounting principles, standards, cost accounting standards. Then the quantification of service rendered by service departments to the cost, production department to service department, service department to the cost centers. How much of quantification of service rendered by service department to the cost centers, or production department to service department. Then what are the activities have been done by different departments to the drivers, or on the basis of activities which are cost drivers. On the basis of activities, what are the cost drivers are played in very important role under allocation and apportionment of overheads. ಈಗ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಓವರ್ಹೆಡ್, ಮೇಲ್ಖರ್ಚುಗಳು ಅಥವಾ ಮೇಲಾಡಳಿತ ವೆಚ್ಚದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಾಂಕೇತೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಂಚುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿದೆ. ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೇಲಾಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಖರ್ಚುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಓವರ್ಹೆಡನ್ನು ಹಂಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಸೇವೆಯ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಹಂಚಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾರ,
ಚಾಲ್ತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಖರ್ಚುಗಳು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರನ ಹಂಚ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸೋದು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕಗಳು ಮಾಡುವ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆನಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಲೆಕ್ಕದ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ? ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. Next point is depreciation. Here depreciation, the word states that the reduction, I mean there are depreciation meaning given by many authors, but they have different opinions on the meaning, on the meaning of depreciation. Okay, here depreciation, that another important points should glance. An effective audit program should cover this. Fourth point. This comes under fourth point after overhead charges or overhead. Depreciation is This is another effective audit program covered under cost audit program. Depreciation, cost accounting record, order, rules require that at record of all fixed assets, irrespective of which depreciation is to be provided, shall be maintained. Cost accounting record, order or rules requires the at record of all fixed assets. Usually depreciation is chargeable on fixed assets, in respect of which depreciation is to be provided, shall be maintained. The depreciation is charged according to the depreciation policy of management. There are different types of policy in depreciation method, like diminishing balance method, fixed installment method, which may be on straight line or reducing balance method. On a straight line, nothing but is a fixed installment method. Reducing balance method is nothing but a diminishing balance method, or written down value method, based on the useful life of the assets. Usually depreciation is equal to cost of asset minus scrap value divided by life of the asset. This is the formula. Depreciation is equal to cost of asset minus scrap value or salvage value minus estimated life of an asset. This is the formula. Then third, any basis adopted should be constantly followed. If any one method is adopted by any business enterprise or company or manufacturing industry, the one method of depreciation is to be followed. There is no fluctuations opting the method of depreciations. The method should be constantly followed. If any basis other than useful life of assets is to be followed, the impact of providing excess or less depreciation is to be pointed out. The cost auditor should know himself how much of depreciation is to be charged in the previous year, how much depreciation going to be charged in current year, then what are the types of methods adopting to write off depreciation on fixed assets. Then on the basis of life of the asset, useful life of the assets, whether these are rules is to be followed or not. Okay, whether they have mentioned less depreciation or more depreciation, the cost auditor should be point out that. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಸವಕಳಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಸವಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು, ಸವಕಳಿಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸವಕಳಿಯ ದರ ಏನಿದೆ,
ಅಥವಾ ಈ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಪರಿಚ್ಛೇದ 32 ಪ್ರಕಾರ ಸವಕಳಿ ಮಾಡುವ ದರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಈ ಸವಕಳಿಯ ದರ ಅನ್ನೋದು ಆಸ್ತಿಯ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಕೋಟೆಡ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ rules according to 1961 Act, Income Tax Act, under Section 32 says that the depreciation rate has to be charged on different rates on different assets, like furniture is different, has different rate of depreciation, machinery has different rate of depreciation, building, intangible assets, etc. They have different rate of depreciation, or written off rate. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸವಕಳಿಯ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸವಕಳಿಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಐತೆ, ಅಥವಾ ಎರಡನೇದು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಸವಕಳಿ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನಾಧಾರಿತವಾಗಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬೆಲೆಯನ್ನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಸ್ತಿಯ ಎರಡು ಸವಕಳಿ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಆಧಾರಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬೆಲೆ ಆಧಾರಿತ. ಈ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಆಧಾರಿತ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲೆ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ತಗೊಂಡು, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಏನಾದರೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸವಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ವರ್ಷ ಚಾಲ್ತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನೇನಾದರೂ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಬೈ deducting closing inventories from the receipt and adding opening balances. Usually material consumption done with the help of formula opening stock of raw material plus purchase of raw material minus closing stock of raw material, ಅಥವಾ raw material consumption is equal to opening stock of raw material plus purchase of raw material plus expenses incurred on purchase of raw material minus closing stock. The balance will be material consumption. Then consumption of material should be carefully checked with the issue to the production process. This is the main element under material consumption, work in progress. This is the fifth point. Okay, next, provisions of the cost accounting records rules should be kept in mind. Material consumption or raw material consumed should be transferred to a cost sheet before ascertaining prime cost. These are the rules, whether these are rules followed by manufacturing unit or not. The auditor should kept in mind. Then provisions of the accounting rules, as the rules also specify accounting requirements for raw materials and other direct and indirect materials. The direct materials are transferred before ascertaining prime cost. Then indirect materials is to be transferred to factory overhead. These are the rules have to be followed or not. The cost auditor should cross check how much of raw materials or how much of direct materials transferred to different heads in the cost sheet.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿನ ಅನುಭವ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆನಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ಸು ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ವರ್ಷದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ, ವೆಚ್ಚದ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪಟ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದೆನಾ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವು ಯಾವ್ಯಾವು, ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆದರೂ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾರಂತ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದರೆ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ last point, inventory valuation. This is the last point, comes under audit of cost or cost audit. Inventory valuation, ದಾಸ್ತಾನು ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು, ಸ್ಟೋರ್ and inventory valuation and stores and spare parts. This is the last point. Inventory valuation are always done with the help of various inventory cost formulas: LIFO, FIFO, HIFO, weighted average cost, base stock, etc. or specific identification. Latest purchase price have different effect on costing and asset valuations. This is the last point of cost audit: stock, inventory valuation and stores and spare parts. These comes under inventory valuations. Here, while cost auditor discharging his cost audit, he should verify that the various inventory cost has been valuation have been done on the basis of different price of material, issue of price of material like FIFO, LIFO. If they are adopting FIFO, then or LIFO, whatever the method or material price issues, the one method, if they opt FIFO, they can follow always every year FIFO method. If they are opt to LIFO, if the every year the material of issuing of material or providing materials, issue of providing the materials to production department, they have follow one method, either LIFO or FIFO or HIFO or SAM or VAM, simple average method or weighted average method. Next, apart from this, is there any specific identification or latest purchase have been made by any manufacturing unit? Those prices have different effect on costing. Due to that, the cost auditor cross-check and fill it in different cost records. If any of formulas, and if they are following any FIFO formula or LIFO formula, the inventories have cost formulas are like that. The inventory formulas, the various inventory cost formulas have different effect
on costing and asset valuation. The auditor should cross-check and put some valid reasons. Apart from these formulas, inventory cost formulas, the cost auditor should verify some, if any entity follows formulas which is different from above or one generally followed by the industry. I mean, if an entity follows a formula which is different from the one generally followed by the industry, it should be specifically commented upon by the cost auditor in his report. Cost auditor report. Example, if it is followed FIFO, the auditor should specify in the audit report, this manufacturing unit or industry followed FIFO method. You should comment on audit report. ಈ ದಾಸ್ತಾನು ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕಗಳೇನಿದೆ ಅದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆನಾ, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಾಸ್ತಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳಿದೆ. ಆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಲೀಫೋ ಫಿಫೋ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥನೇ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವಿದ್ದಾವೆ, ಆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ಅನ್ವಯ, ಸೂತ್ರಗಳ ಅನ್ವಯ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾವರ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ದುರಸ್ತಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಲಾಗಿದೆನಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಫೋ ಮೆಥಡ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಲೀಫೋ ಮೆಥಡ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಈ ಲೀಫೋ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬರಿಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ discussion of cost audit, next topic is what are the advantages. Is there any advantages if any business concern, I mean a manufacturing industry or manufacturing concern or company adopting cost audit? Now advantages of cost audit. The important advantages to cost audit can be studied as under. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಓಕೆ, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆ ಆದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೇನು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್? ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾದರೂ ಏನು? ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿನಾ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು
ಈ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ? ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. The advantages to the management: control on different elements of cost. There are different types of element of cost like material, labor, chargeable expenses. To control on different elements, these are the elements of cost. Next, assessment of profitability. When a business entity or manufacturing entity or corporate body or manufacturing unit or industry opt cost audit, you automatically the assessment of profitability can easy to find. Next, check on the role of uneconomic units. The cost audit helps to check on the role of uneconomic units. Uneconomic units means those units which are not benefited to manufacturing industry or manufacturing concern or uneconomic units. First and foremost is that check control on different elements of cost is main point. Under this point is covers. Next, it helps in reducing the prices. It helps in reducing the prices. Cost audit helps to reducing the prices. Next, check on the cost control techniques. There are different type of cost control techniques are there. It is indirect helps to cost control techniques. Then helpful budgetary control and standard costing. The budgetary control and standard costing are the techniques of costing. Cost audit is indirectly helps to budgetary control and standard costing. Then fixing the responsibility of specific persons. Under management, the cost audit helps to fixing the responsibility for a specific person to the specific work. These are the benefits of or advantages of cost audit to the management. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಲೇಬರು, ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಇವುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಭದಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಎಕನಾಮಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ರೋಲ್, ಅದರ ಅನ್ಎಕನಾಮಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ರೋಲ್, ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ, ಆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅನ್ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಅನುಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವು ಅನ್ಎಕನಾಮಿಕ್. ರೈಟ್? ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವ ಇಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಬಡ್ಜೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ತಂತ್ರಗಳಿದ್ದಂಗೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಡ್ಜೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. What are the advantages to the shareholders? Here, guarantee of the proper maintenance of records, fair return on investments. If they are investing amount in the manufacturing industry, the manufacturing industry assures cost audit indirectly behalf of industrial unit, it assures return on investment. What if they are shareholders invested in the manufacturing industry? The cost audit
indirectly gives some guarantee on investment, what they have invested. Usually investors always expect some consideration what they have invested in industrial sector. Then along with proper maintenance too, timely and proper information. It gives proper information and timely information or proper information to the shareholders regarding any issues occurred or issues faced by the industrial unit. Apart from this, assure the optimum use of resources, then reliable information. Next, the cost audit increase, return on investment. It means when it increases return on investment, finally it brings highest rates of investment. Then capital appreciation. Cost audit increase the market value of shares and results in the capital appreciation in the investment held by the investors. It also gives security and safety to the capital invested in the company. I posted 3 points, but I have explained more than 3 points. ಈ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಷೇರುದಾರರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಭಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರುವುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶ ಹೂಡಿದ ಬಂಡವಾಳದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುದು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅನುಭವಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿರ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್? helps in the fixation of the fair prices. Cost audit, when cost audit adopted by any manufacturing industry or industrial unit, usually the public got to know that this manufacturing industry went under cost audit. So when this news familiar to consumers, then automatically the consumers gets some self confidence regarding their prices. What they have to purchase some more products. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನೈಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತದಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಿಗ್ತದಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೇವೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಡಿಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ application of cost audit certainly increases the cost and quality consciousness. Then competitive prices. Consumers get quality product at a reduced price. Quality and price comparison result in the greater degree of customer care. Then improve standard of living. These are the important advantages to the consumers. Okay, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಘೋಷಣೆ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗ್ತದೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ advantages to the government. What are the advantages to the government? Improve working of uneconomic industrial units whose are sick in improving working conditions. The cost audit indirectly helps to uneconomic industries units comes to work. Next, second one, guidance. The cost audit give guidance to the government to in the form of some ideas like any economic policies, help in providing cost statements and other relevant information. Cost audit helps to the government in the form of providing the cost statements in the form of cost sheet, statement of cost and reconciliations cost, then stores ledgers, then along with some relevant to information which are changed according to the method of costing. It facilitates the settlement of trade disputes. If there is trade disputes, costing records and reports are base for settlement of number of disputes between the trade unions and the industry and the government. Next, ceiling prices. These are the important points. In the language, ceiling prices means cost price is the base. Approval of price ceiling to be imposed on important items of public interest. For example, price per unit of power consumption, price per barrel of oil, price to be charged by transport authorities. These are the ceiling prices. Then cost plus contracts. Cost records and reports also guide the central government in fixing the contract price for a big projects like construction of roads, bridges and buildings and metros. These are the important role played by cost audit to the government. Okay, ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಂತ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಅವರು ರೋಗಗ್ರಸ್ತಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ರೀಕನ್ಸಿಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ನೀಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್, ಈಗ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ, ಜಗಳಗಳೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ
ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಪರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಅಂದರೆ 1 kg ಇಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ 1 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಪರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ 1 ಬ್ಯಾರಲ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಸೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಈ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಬೈ B.N. ಟಂಡನ್ ಇದೆ, ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಬೈ B.S. ರಾಮನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ L.M. ಪ್ರಸಾದ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ VSKUB ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು SP ಸೀರೀಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶನು. These are the textbooks. Thank you for your kind attention. Thank you so much. Have a nice day. Goodbye and good luck.